there are vast fishery resources in West Bengal. We are the only state where all types of fisheries exist in the state. These freshwater fisheries, brackish water fisheries, riverine fisheries, marine fisheries, Suez-fed fisheries, cold water fisheries and bill fisheries also. Repository of Hindu Vedic literature, represented by Vedas, Puranas, Upanishads, Aranyakas and the epics, narrate the socio-economic and religio-cultural aspects of ancient India or Bharat. The reference to fish comes in many such narrations, but the most outstanding reference is that in Matsya Puran, where Matsya Avatar, or the fish god Brahma, saved Monu, who ultimately perpetuated the human population on earth. Or so the legend goes. The reference to fish can also be traced beyond mythology, in the real realms of history, as early as 321 to 300 BC, in the works of Kautilya's Arthashastra. The association of fish with Bengali culture and society can be found in old texts. About 244 years ago, the noted Bengali poet Rai Gunakar Bharat Chandra Rai, in his immortal Ananda Mongol, mentions the names of a number of fishes which were widely available in Bengal during his time. Chitol, Bhetki, Magur, Koi, Shingi, Katla, Mrigel, Boal, Lata, Chela, Boroli, Kalbosh, Nadosh, Techoka, Pabda, Ilish, Tangra, Morola, etc. Today, it is disheartening to note that except for a few, most of these species have become rare. Similarly, the importance of fish can be understood from an old Maithili text, where fish curry has been rated at par with nectar or amrita, and even better than sense gratification due to its taste and nutrition. The state of West Bengal has 8.21% of the total water resources of our country. In the inland sector, about 30% of the all India fish production comes from West Bengal. And seed production, 55 to 57% of the country's total seed production. The fish production has increased from 2.73 lakh tons in 1982-83 to more than 14.46 tons in 2007-8. The state has been the National Productivity Award winner continuously for the last 15 consecutive years. More than 2.4 million fishermen are engaged in fisheries activities. The state has the largest resource of brackish water aquaculture in the country. This state is the highest consumer of fish and fishery products. Contribution of the sector to state domestic product or SDP at current price ranges between 3.21% to 3.59%. Almost 90% of the 8 crore population in West Bengal
are used to consuming fish as part of their daily diet, and the demand for fish is ever increasing. Obviously, there is a great need for a fortified and vibrant fisheries department. Fisheries Department is one of the oldest department in the state, and this department was set up in the year 1911. And this is not only in the oldest department, this is also a very important department in West Bengal. But in the year 1923, this department was closed due to recommendation of the Bengal Retrenchment Committee. On the historical year 1942, this department was again revived. The directorate of this department was created in the year 1950. Now the directorate office is set up in Salt Lake area. Initially, this department was engaged in the culture and capture fisheries. Now gradually, departmental work is in a vast area, in the brackish water sector, in the aquaculture sector, in the marine sector, in the research sector, and in the infrastructure facilities and welfare scheme. Department has already taken up. The fishery sector provides ample scope for bridging the dietary demand-supply gap and plays an important role in the nutrition, livelihood, ecology and health security of the state of West Bengal, where eco-friendly sustainable aquaculture and marine-related business has been developed to improve socio-economic status of fishermen community as well as the overall development of the state of West Bengal. This will give an edge to the development of the state as a hub for deep-sea fishing and food processing zone of India and neighboring countries. With the increase of its multidimensional activities, the department was rechristened the Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours in May 2001. The department has under its administrative control one Directorate of Fisheries, two corporations, namely State Fisheries Development Corporation and West Bengal Fisheries Corporation, and also one apex body of Fishermen's Cooperative Society, namely West Bengal State Fishermen's Cooperative Federation Limited, popularly known as BenFish. Besides, there are agencies like Fish Farmers Development Agency in the districts of West Bengal. The State Fisheries Development Corporation, registered under the Companies Act 1956, was established on the 31st of March 1966. Primarily, they are engaged in the promotion of inland pisciculture in impounded water bodies. তখন যে একটা পরিবেশ ছিল, সেই পরিবেশটা ছিল যে আমাদের মাছের যে চাহিদা এবং মাছের যে যোগান, তার মধ্যে একটা অনেক বড় গ্যাপ ছিল। এই গ্যাপটাকে কমিয়ে আনার জন্যেই মৎস্য দপ্তর থেকে চিন্তা করা হয় যে বিভিন্ন জলাভূমিতে কি করে মাছের চাষ বাড়ানো যেতে পারে এবং বাজারে সেই মাছটা সরবরাহ করা হতে পারে। তার সঙ্গে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল যে যদি কোনো সরকারি সংস্থা মাছ চাষে নামে, তাহলে এটা যে মেথড টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করবে সেইটা দেখে সাধারণ যারা চাষি তারাও উৎসাহিত হবে, তারা শিখতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্পোরেশনটা গঠন করা হয়। At present, the corporation has diverse activities covering a water area of 1.152 hectares, including a boating complex. And it has also set up a food park in the Nolborn Fisheries project. This has earned a wide reputation among the people of the locality for its innovative ideas and eco-friendly atmosphere. Sewage-fed fishery is a unique example of Ramsar site,
developed in the East Kolkata wetland as a low-cost fish production in an eco-friendly manner, coupled with recycling of organic wastes. In this area, 4,083 hectares of water area is at present under culture. Improved technique of recycling the wastewater by means of applying scientific method is being tried in many locations. বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে আজকে জলাভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এবার এই ক্ষেত্রেই আজ থেকে 16 বছর আগে আমরা জলাভূমিকে সংরক্ষণ করার জন্য 16ই জুন অর্থাৎ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসকে আমরা জলাভূমি দিবস হিসেবে বিশ্বে প্রথম আমরা এই দিনটি পালন করতে শুরু করি। এই জলাভূমিকে শুধুমাত্র বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে এইভাবে ব্যবহার করা যায় যে এখান থেকে একটা সমপরিমাণ জলাভূমি যদি আমরা ভাবি যে সেখানে বনভূমি রয়েছে, যতটা অক্সিজেন তৈরি হয় তার থেকে সমপরিমাণ জলাভূমি থেকে অনেক বেশি অক্সিজেন তৈরি হয়। ঠিক একইভাবে আমি যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্পশনের কথা ভাবি, সেটাও কিন্তু জলাভূমির ভূমিকা একটি ফরেস্ট ল্যান্ডের থেকে অনেক বেশি হয়। সুতরাং এটা আজকে ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের জলজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য, জলাভূমিকে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে সঠিকভাবে মৎস্য চাষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু ন্যাশনাল লেভেল লয়ের আজকে একটা প্রয়োজন রয়েছে। To give due trust to this fishery, and in consideration of its role in organic waste recycling, in view of worldwide environmental degradation, serious effort should be given to preserve existing East Calcutta wetland and simultaneously to utilize other municipal wastewater in the urban areas for fish farming. The Department of Fisheries, in an innovative gesture, has introduced a new concept and plan to create awareness among masses regarding the resources of wetland. It started observing Wetland Day on the first day of Ashar since 1984 to commemorate the importance of wetland. In the same year, the Institute of Wetland Management and Ecological Design was instituted to study and formulate the strategy of wetland preservation and management. মাছ চাষের জন্য আমাদের দরকার একটা কত ওয়াটার বডিজ আছে তার একটা সামগ্রিক চিত্র, যে নদী নালা খাল বিল কত আছে, তার ব্যবহার কি রকম হচ্ছে, ওয়াটার বডিজগুলো ঠিক সেইভাবেই তার চরিত্র আমরা রাখতে পারছি কিনা, বা সেগুলো কনভার্সনের বিভিন্ন পারপাসে বাড়ি ঘর দোর কলকারখানাতে তৈরি হয়ে যাচ্ছে না, যাতে মাছের সোর্সটাই হারিয়ে যায়, সেইটাকে দেখা এবং সেটা রেস্টোরেশন করা। সেই জন্য আমার ওয়াটার বডিজ ম্যাপিং আমার খুব জরুরি প্রয়োজন। তো একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে 5টা বছর আছে, এখন ইনফ্যাক্ট একটা বছর গিয়ে 4টে বছর আছে, এই 4টে বছরের স্প্যানে ভাগ করে এই কাজটাকে আমরা করছি, হাত দিচ্ছি এবং আগামী 4 বছরের ভিতরে আমরা আশা করি সারা পশ্চিমবাংলার আমরা এই জলাগুলোর ম্যাপিং আমরা করে ফেলতে পারবো। The West Bengal Fisheries Development Corporation came into existence in 1980. Fish and fish seed production was their motto. Subsequently, the nomenclature of the corporation was changed to West Bengal Fisheries Corporation Limited. The thrust area was shifted and they took up the challenging work for creation of infrastructural facilities, both in marine and inland fishing sectors. ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে মূলত আমাদের প্রথমেই পড়ে ফিশারি হারবার। আমরা ফিশারি হারবার শুরু করেছিলাম শঙ্করপুরে, প্রথম হারবার হয়েছিল 1987 সালে। শঙ্করপুরের পরে আমরা ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে হারবার তৈরি করেছি। শঙ্করপুরে ফিরে এসে আমরা আবার সেকেন্ড ফেজ তৈরি করেছি। এরপরে আমরা ডায়মন্ড হারবারে সুলতানপুরে আমরা ফিশারি হারবার তৈরি করেছি। নেক্সট আমরা কমপ্লিট করেছি কাকদ্বীপে
ওখানেও একটা বড় একটা মৎস্য বন্দর তৈরি হয়েছে। এবং নেক্সট আমরা সাগর দ্বীপে মায়াগোয়ালিনী যায় বলে নামে জায়গায় আমরা একটা ছোট্ট মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্র আমরা তৈরি করছি। রিসেন্টলি আমরা পূর্ব মেদিনীপুরের পেটুয়া ঘাটে আমাদের বৃহত্তম মৎস্য বন্দর আমরা তৈরি করছি। The corporation has been equipped with engineering and technical staff. They are now attending national tenders for construction of fishing harbours. The fishing harbour projects at Shankarpur, Fraserganj, Sultanpur, etc. are a few of the activities run by the Fisheries Corporation in the marine sectors of the government of West Bengal. With this infrastructural support, marine fishermen have got a better foothold in their livelihood. মেরিন সেক্টরে আমাদের উন্নতির আরও স্কোপ আছে। আমাদের কতগুলো খুঁটি আছে, যেমন কন্টাই রেঞ্জে আমাদের 41টা খুঁটি আছে। খুঁটি মানে হচ্ছে যেখানে টেম্পোরারি সাধারণ মৎস্যজীবীরা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে পাড়ে রাখেন এবং সেখানে শুকাবার ব্যবস্থা করেন। শুটকি মাছ আপনারা জানেন, শুটকি মাছ ওখানে শুকনো হয়, সেখানে যাতে হাইজিন মেনটেন করা হয়। এই আমাদের ওয়েস্টার্ন সেক্টরে 41টা খুঁটি আছে, ডায়মন্ড হারবার সেক্টরে 14টা খুঁটি আছে। এই খুঁটিগুলোতে যাতে ঠিকমতো হাইজিন মেনটেন করা হয়, শুটকি মাছ তৈরি করার যে সময় যেন কোনো অসুবিধা না হয়, ইনফেকশন না ঘটে, সে সমস্ত ব্যাপার দেখার জন্য আমরা টাকা স্যাংশন করে থাকি। এবং সেখানে চাষিদের যাতে টেম্পোরারি মেডিকেল সুবিধা দেওয়া যায়, মেডিকেল অ্যাটেন্ডেন্টও রাখা হয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই মাছগুলো ধোয়ার জন্য যে পরিষ্কার পানীয় জলের প্রয়োজন সেগুলোর ব্যবস্থাও করা হয়। For ensuring exploitation of the marine resources on a larger scale and for improving the economic condition of the thousands of fishermen associated with the marine sector, the Minister in charge, Fisheries Department, laid emphasis on 1. The building up of infrastructure in the shape of minor fishing harbours with facilities for preservation and processing of fish and setting up of minor fish landing centres. 2. Construction of approach roads and community halls and sinking of tube wells in marine fishing villages. 3. Training of marine fishermen in improved methods of fishing and use of improved craft and gear for sustainable fisheries. 4. Providing subsidy and arranging loans to assist the marine fishermen in acquiring mechanized and non-mechanized boats and nets of different types. Out of the 7 fishing harbors, 6 fishing harbors, small fishing harbors, and 1 fishing harbor is a big fishing harbor, deep sea fishing harbors. Earlier there was no deep sea fishing harbor in my state. Now under the Government of India's assistance, 1 deep sea fishing harbor has already established in Petua Ghat, Purba Midnapur district. The coastal area of the state is flanked by 158 kilometers of coastline, 777 square kilometers of offshore area, 1,813 square kilometers of inshore area, and 27,720 square kilometers of continental shelf. In the 50s, sea fishing had to face many bottlenecks in the area of harbour or shore facilities, loading and unloading, and dearth of technical persons or human resources. With the technical assistance of Mr. P.B. Paul Zena, naval architect from FAO, and support from UNO, we were able to convert indigenous country boats into motorized boats by simple installation of motor power, with the intention to explore coastal areas, to train up local fishers in handling motorized boats, and to standardize crafts and gears, etc. Since 1975-76,
Motorized boats have been distributed among the FCS under different projects such as NCDC, Hire Purchase Scheme, ARDC or NABARD, etc. 40 young fishers of marine districts were trained in trawling in 1977 at Madras with the active cooperation of the Fisheries Department, Tamil Nadu. In 1979, 24 wooden trawlers were distributed to the members of the Marine Fishermen Cooperative Society. At present, the department is advancing successfully in marine biodiversity conservation through some enactments and awareness camps. The comprehensive marine fisheries developmental scenario of the state may be summed up as follows. 1. Adoption of Code of Conduct for Responsible Fisheries with Bay of Bengal Program. 2. Imprinting the concept of sustainable fisheries among the fishing communities. 3. Conservation and management of vulnerable marine species. 4. Special thrust on resources sustenance of Hilsa fisheries in view of its threatened status. 5. Collaboration work with sea safety measures. 6. Development of coastal warning system to mitigate natural disasters. 7. Infrastructural supports to more than 900 fishing villages towards better living, including all other facilities, besides the existence of 78 fish landing centers and 5 major fishing harbors. 8. The marine landings have reached the level of 1.8 lakh metric tons, following the export earnings of more than rupees 630 crores. 9. There are 3 seafood parks and 1 international seafood processing center. 10. The marine fishing operations involve 10,000 mechanized boats and around 9,000 non-mechanized boats, supporting a fishing population of 2.5 lakh, who are directly or indirectly associated with the trade and practice. 11. There are welfare measures for subsistence during the lean season period, and more than 1.5 lakh fishermen have been brought under the Group Personal Accident Cum Insurance Scheme. The West Bengal State Fishermen's Cooperative Federation Limited, popularly known as Benfish, was established in 1978 at 60A Kolutola Street. Afterwards, the office was shifted to Ultodanga, and now they are housed at their own premises in Salt Lake. Shri Jyoti Bosu, then the Chief Minister, inaugurated the office building on the 6th of March 2001. After traversing a long way and overcoming various obstacles for more than a quarter of a century, Benfish has emerged as an idol of cooperative movement in the country. The working capital has crossed 250 crore rupees. 1978 সালে বেনফিশ স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটানো, এবং সেই উদ্দেশ্য প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বেনফিশ এগিয়ে চলেছে। বেনফিশ একটা লাভজনক সংস্থা এবং এই লভ্যাংশের একটা অংশ বেনফিশ সেবামূলক কাজে প্রতি বছর ব্যয় করে থাকে। বেনফিশ এখন পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজম ম্যাপে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। বেনফিশ ইজ ট্যুরিজম, এটা আজকে একটা এমন একটা নাম যা সকলের মুখে মুখে থাকে। Benfish is engaged in supplying various delicious fish food items to the fish-loving people. Not only my department is in the field of production
or welfare schemes of the fishermen. Now department already started the project of tourism in my state through State Fisheries Development Corporation, West Bengal Fisheries Corporation and the cooperative apex body Benfish. 21 tourist lodge already set up in my state where the fisheries activities are going on. Fisheries Department has also expanded its activities in tourism in different areas of West Bengal, from hills to sea and even beyond the state, in addition to its normal welfare activities and regular face-to-face discussions with the farmers and fishers to bring about the dissemination of the recent technologies. The government undertaking agencies involved in tourism are Benfish, SFDC and WBFC. The agencies have developed luxury guest houses and cottages at different tourist spots with catering of best quality food and all other facilities. A large number of fishermen, nearly 25 lakh, are involved in fish culture, and traditionally and historically West Bengal has always taken a lead in implementing centrally sponsored and World Bank sponsored schemes. For example, when FFDA, Fish Farmers Development Agency, was first conceived, and since we also have brackish water resources, so the companion scheme of FFDA, which is called BFDA, Brackish Fisheries Development Agencies, that was also started in the Marine District. Initially, FFDAs were set up in a few districts in West Bengal in the year 1975-76 to promote fish production through scientific fish culture in progressive fish farmers' ponds. The result was encouraging. Subsequently, when the World Bank aided Inland Fisheries project was launched in the year 1980-81 through the Government of India, all the 18 districts were gradually brought under the fold of FFDA projects. It was to identify prospective fish farmers of the districts, to train them in modern scientific culture, and to arrange for them bank loans if necessary with subsidies for fish culture projects. On similar lines, brackish water fish farmer development agencies, or BFDAs, were set up in 1992-93 in the coastal districts of the state to promote prawn and fish culture in the area with a scope of earning foreign exchange. We are also trying to rope in funds from NCDC, RIDF, National Fishery Development Board, and we are in the process of developing a prospective plan in which we want to know for ourselves what we are going to do for the next 20 years in the medium term basis and in the 5 years on the short term basis. With the financial support of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, the following ongoing projects will continue during the 11th planned period for implementation through the Fishermen Cooperative Societies. 1.
Beal Fisheries Development Project, Phase 3 and 4. 2. Development of marine fish products and processing centers at Kulpi and Sagar in 24 Parganas South, Phase 3. 3. Processing center and food park at Sultanpur and Kagdip. 4. West Bengal Integrated Marine Fisheries Development Project, Phase 5 in 24 Parganas South and Purbo Midnapur District. 5. Sewage-fed fish culture at Bantola in East Kolkata. 6. Project for Tropical Aquaculture Cooperative Society at 24 Parganas South. 7. Production of Table Fish Project for Uttar Dinajpur, Murshidabad and Malda. 8. Computer Aid Project of Benfish in all district offices. 9. Mud Crab Culture at Sundarban, Phase 3. 10. Ornamental Fish Culture Project, Phase 2 and 3. 11. Reservoir Fisheries Project at Kongshaboti. 12. Bandh Fisheries Project at Purulia and Bakura. Right now, we are focusing on having convergence with all national programs which are in the rural sector, especially for the rural poor and aimed at employment generation. To enhance production of fish and to cater it to the people was the prime object of the department. The other object was to improve the livelihood and upliftment of the fishermen community. But they did not have any infrastructural facilities like housing, district offices, training hall, awareness center, etc. Now, all the districts have got mean bhavans for the benefit of the fish culturist. We have already taken so many welfare schemes for the fishermen welfare, insurance, group insurance scheme, social fishery schemes, drip cum saving schemes, drinking water facilities, community hall, etc. And we have already started the infrastructural facilities for the fishermen community to uplift their socio-economic structure. We have already built up the 3,000 kilometer roads and 26,000 houses for the fishermen community in the rural area. The schemes under Rural Infrastructural Development Fund or RIDF of the NABARD are either under execution or to be executed by the West Bengal Fisheries Corporation Limited. 1. Construction of a deep sea fishing harbour at Petuaghat in Purbo Midnapur district. 2. Construction of one minor fishing harbour at Mayagoalinir Ghat at Shagor. 3. Construction of 5 new fishing harbours. 4. Construction of 2 more food parks. 5. Construction of market complex and building up of rural infrastructure. This department has been pursuing the program for women welfare for the last 25 years for socio-economic upliftment of the poor fisher families under different programs. In the 11th plan, separate funding provisions have been specifically earmarked for the implementation of schemes with the active participation of women cooperatives. আমরা এখন একটা ই-গভর্নেন্স যেটাকে বলে ই-কানেকশনের জন্য এনআইসির সহযোগিতায় একটা এগ্রি পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি যার নাম হচ্ছে মাটির কথা। এই মাটির কথা এটা আমরা আমাদের ব্লক লেভেল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি এই ই-কানেকশন, যেখানে ব্লক লেভেলে যে সমস্ত মৎস্যচাষীরা আছেন তারা তাদের যা যা জানার আছে
তারা ওখানের থেকেই ব্লক অফিস থেকেই তারা জানতে পারবেন এবং আমাদের যে যাবতীয় যে পরিকল্পনাগুলো আছে যেমন এফএফডিএ বিএফডিএ তার ফর্মগুলো তারা ওখান থেকে তুলতে পারবেন এবং তাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তারা ওখানে বসে কম্পিউটারে টাইপ করবেন এবং সেটা সেন্ট্রাল জায়গায় সেন্ট্রালে একটা কমিটি থাকবে যারা তার উত্তর 48 ঘন্টার মধ্যে দিতে বাধ্য থাকবে। To encourage more and more fish farmers and entrepreneurs to come in the fisheries sector, more coordination with the financial institutions need to be established, and a high-level monitoring and supervision committee may be set up to see that financial institutions extend credit to the fisheries sector at easy terms and conditions, with special emphasis on the short-term credit plan without any collateral security. Like the Kisan Credit Card or KCC in the agriculture sector, Fisheries Credit Card or FCC may also be introduced to save the fish farmers valuable time and ensure easy and assured access to finance in need. In Midnapur district, near Kontai, Junput Fish Technological Station was set up during 1949-1950, and it was the prime fisheries establishment after independence. The object was to extract shark liver oil, preparation of fish meal, and culture of different fish species. The wide area of the station on the seaside was helpful for brackish water aquaculture and training of fishermen and fishery officials. Now, the various activities of the station, comprising adoptive trails of different commercially important fish species, are going on. The Freshwater Fisheries Research Station at Kulia, Kollani, Nodia was established in the year 1962. It was for various need-based adoptive research activities, and also for the propagation and culture of Indian major carps, exotic carps, prawns, ornamental fish, etc. 1968 was the year of a great achievement of this research station. This has saved the fish seed production industry of Bakura and Midnapur districts. Breeding of giant freshwater prawns in 1988 and freshwater pearl culture in 1992 are the two other achievements mentionable here. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফ্রেশ ওয়াটার ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন কল্যাণী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ স্টেশন, যেখানে আমাদের মৎস্য দপ্তরে অনেক ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ প্রোগ্রামগুলো হয়ে থাকে। এখানে আমাদের ফিশারিজের অনেক পায়োনিয়ার ওয়ার্ক একসময় হয়েছে, অনেক নামকরা বিজ্ঞানী, আমাদের অনেক নামকরা অফিসার এখানে কাজ করে গেছেন। এখনও এখানে খুব ভালো কাজ হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের এখানে যে প্রজেক্টগুলো চলছে তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট, যেটা হচ্ছে এডেবল ফিশ, অর্থাৎ যে মাছগুলো আমরা খাই অথচ তার অর্নামেন্টাল ভ্যালু আছে, সেই মাছগুলোর ব্রিডিং টেকনিক, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং তার বাচ্চা লালন পালন, সেই প্রজেক্ট একটা চলছে। সেই প্রজেক্টে আমরা অনেকটাই অগ্রসর হয়েছি। The wide water bodies of the station and the presence of officers interested in research has resulted in the innovative cultural activities, organic fish farming, ornamental fish, fish breeding, integrated farming in this state. The establishment of the State Fisheries Training Center within the same campus has helped a lot in conducting training on introduction of new development on pisciculture, participatory research with the fish farmers in the field, providing consultancy services to the farmers, entrepreneurs, etc.
The research station at Poilan was set up in 1995. It was initially for Aquatic Resources Health Management Program. An ancillary research station, the Captain Bheri at Salt Lake, is engaged in identification of freshwater and brackish water fish diseases and taking its remedial measures. আমাদের এই রিসার্চ সেন্টার শুরু হয়েছিল 1995 সালে। তার আগে ভারতবর্ষে দেখা গেছিল যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এপিজোটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম বলে মাছের একটা ক্ষত রোগ হয় লাল রঙের, সেই রোগটা শুরু হয়েছিল এবং সেই তখন আমাদের এই কলকাতা শহরেই আমাদের মৎস্য দপ্তর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে সায়েন্টিস্ট এনে একটা ওয়ার্কশপ করেন যাতে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কি করে এই যে মাছের মারণ রোগ এটাকে যাতে আমরা বন্ধ করতে পারি। এবং তখনই সিদ্ধান্ত হয় যে মাছের রোগ যখন মাছ চাষের ক্ষেত্রে এত ক্ষতি ডেকে আনছে তাহলে মাছের রোগ বিষয়ক আমাদের একটা শাখা আমাদের দপ্তরের অধীনে থাকা উচিত। তারপর মাননীয় মন্ত্রী ঠিক করেন যে একটা রাজ্য স্তরে আমাদের একটা উইং এমন হবে যে উইং এর মাধ্যমে আমরা মাছের যাবতীয় রোগ যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর মোকাবিলা আমরা যাতে করতে পারি। তখন আমরা প্রাথমিকভাবে ক্যাপ্টেন ভেরি বলে একটি জায়গা ইস্টার্ন বাইপাসের উপরে আমরা ছোট করে একটি ইনস্টিটিউট শুরু হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শঙ্কর সেন মহাশয় এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কিরণময় নন্দ মহাশয় এই সেন্টারের উদ্বোধন করেন। এরপরে এই সেন্টারে প্রাথমিকভাবে আমরা যে কাজটা শুরু করি সেটা হচ্ছে মাছের রোগ নির্ণয়। আর মাছ যেহেতু জলে থাকে সেই জন্য জল এবং মাটি পরীক্ষাটাকে আমরা প্রাথমিক একটা কাজ হিসেবে গণ্য করি। Various other programs like the conservation of endangered species, cage culture, ornamental fish culture, crab culture, and involvement of women in such culture is done here. Other projects like DFID, NCDC training, research on value-added fish product, etc. are also being conducted in this research unit. Our departmental and research activities is not confined only in my state, but it also spread throughout the country, especially the institution of Government of India and the international level, like DVC, NTPC, Coal India, NFDB, ICAR, and international agencies like DFID, IFED, and UNDP. For socio-economic upliftment of the poor fisher families, with special attention to the needy fisherwomen for their self-sufficiency, a number of welfare programs have been taken up. Preparation of value-added products like pickle, papad, chips, dry fish, mass cultivation of algae required as fish food, and breeding and culture of ornamental fishes by forming women's cooperative societies. In the districts of Purbo Medinipur, 24 Parganas, North and South, and Kolkata. In addition to production of the table fish, the state also produces 60% of the fish seed in the country. The ornamental fish production is a major activity in the state, and we contribute more than 50% of the ornamental fish trade in the domestic market. But there is a very huge potential in this sector, both in the domestic as well as in the international market. Training has been imparted by the Microbiology and Parasitology Division at Poilan of this department to fisherwomen on preparation of value-added product. Fisheries Department, GOWB,
has already made 132 women SHGs, which is a record not only in our country but even abroad. This has been done to ease the gender bias by making the women self-reliant and innovative. Since we want to protect the environment, we are very effectively implementing a fishing ban during a certain period of the year, because that helps us to maximize our fishing resources. So to help the poor fishermen during that period, during those 4 months, we have a scheme called Savings Cum Relief, in which during the non-fishing period, fishermen can get some kind of income. The open water resources in the form of beels and reservoirs contribute insignificant support, 150 to 200 kg per hectare per year, to inland fish landing of the state. Recently, with the help of NFDB, Government of India, a trust has been accorded to stock cultivable fish seed of 10 to 15 centimeter size in these fisheries through the Fishermen Cooperative Societies, custodians of these water bodies. Enhancement of production is expected up to 1,500 to 2,500 kg per hectare per year, along with restoration of ecological ambience for the threatened species. NFDB also emphasizes the development of pen culture in these waters, which will be economical for seed raising and stocking in the same area. Till 2009-2010, 14,956 hectare areas of reservoirs and beels have been brought under this project. But unfortunately, natural fisheries in rivers, beels, bowers, etc. were dwindling due to various factors. Development of beel fisheries was taken up through RLEGP and stocking with fish seeds by the Fishermen's Cooperative Society. (126) unit boats were distributed under RKVY scheme in 12 districts to the primary Fishermen's Cooperative Society under Riverine Fisheries Scheme. Each PFCS has also been provided with Rs 50,000 towards purchase of nets. Due to indiscriminate fishing and other man-made hazards, fish and fish seed production in the natural resources have alarmingly declined and drastically reduced auto-replenishment of fish stocks therein. প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে কোনো মিষ্টি জলের মাছেদের জন্য অ্যাকোয়া স্যাংচুয়ারি নেই, কিন্তু চীনে রয়েছে প্রায় 200-র বেশি এবং বাংলাদেশেও তারা শুরু করেছেন। আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্য থেকে প্রায় 86টা মাছ হারিয়ে যেতে বসেছে এবং তাদেরকে যদি আমাদের রক্ষা করতে হয়, বিশেষত গঙ্গায় আমরা অনেক ধরনের মাগুর জাতীয় মাছ পাই, রিঠা, বাচা, বাগার, এই যে মাছগুলো আছে, এরাও সবাই হারিয়ে যেতে বসেছে। এদেরকে যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, এই জলজ সম্পদকে যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের একটা অ্যাকোয়া স্যাংচুয়ারি করার প্রয়োজন আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ বন দপ্তরের আন্ডারে তাদের যে সমস্ত বন রয়েছে তাদের মধ্যে অনেক জল রয়েছে, সেই সমস্ত জল এই মুহূর্তে আমরা অ্যাকোয়া স্যাংচুয়ারি করার কথা ভাবতে পারি। আমাদের দপ্তরের মাধ্যমে কিছু প্রপোজাল আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এখনো পর্যন্ত আমরা উত্তরের অপেক্ষায় আছি। এটা একটা যৌথ প্রজেক্ট হতে পারে, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, এই সমস্ত জায়গায় যৌথভাবেই জলজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য স্যাংচুয়ারি তৈরি করা হয়েছে। River ranching, unique in India, with Indian major carp fingerlings, has also been taken up to save the riverine fishery. To combat the situation, Fisheries Department has taken up a river ranching program for the first time in the country. This project is the brainchild of the Honorable Minister in charge, Sri Kiranmoy Nanda. আজকে যে প্রকল্পের মাধ্যমে 2.5 টন মাছ
এই বরানগরে এই ঘাটে ছাড়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘাটকে চিহ্নিত করে 2.5 টন করে মাছ আমরা চারা মাছ নদীতে ছাড়ছি। এই প্রকল্পের সার্থকতা নির্ভর করছে এখানে যারা মৎস্যজীবী নদীতে মাছ ধরে জীবন জীবিকা পালন করেন, তারা যদি এই ছোট মাছ ধরাগুলো কিছুদিন থেকে বন্ধ রাখেন, তাহলে এগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পাবে, নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পাবে, এবং এই মাছগুলো কিছু মাছ তো নদীতে থাকবেই, আবার তারা আগামী বর্ষার সময় তারা ডিম পোনা ছাড়বে, আরো মাছ নদীতে আজকে তৈরি হবে। আমরা সুফল পেয়েছি মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা আজকের বিভিন্ন জায়গায় মাছ ছেড়ে এখন সেখানে নদীতে ডিম পোনা পাওয়া যাচ্ছে। Canal fish culture is a new aspect needing attention. With high public-private partnership in view of the ownership of the resource, the state has an extensive canal network of about 80,000 hectares spread over different river systems, with vast unrealized fishery potential. A pilot project of canal culture has been executed at Namkhana block, South 24 Parganas. This project is being run to generate employment for the women as a means of alternative livelihood against the traditional process of pea monodon seed collection. Cage culture has been taken up as a pilot project in 3 districts: Murshidabad, North 24 Parganas and Nadia under RKVY. Culture would be taken up in the cages for various species like paku, macrobrachium and tilapia in big water bodies with the introduction of modern technology. Now we are going to set up a modern, hygienic and centrally air-conditioned fish market in Howrah. Apart from this, we are going to set up 2 big seed markets, one at Noihati, North 24 Pargana, and one at Singhati at Bankura, because West Bengal is the largest seed producing state of the country, and ornamental fish market is also first area in my state. We are going to set up 3 ornamental fish market, one at Nolbor in the city of Kolkata, international standard, one at Malda and other at Junpur in Purba Mendipur district, and West Bengal position is 4th in the fish export market in the national level. We have set up one international export complex at Chowgeria in Kolkata Municipal Corporation, which is the unique in the country, and all types of infrastructure facilities are under one umbrella. Jhora fishery was introduced under the FFDA program in the Darjeeling district during the year 1984-1985. Jhora fishery is popular in all the 3 hill subdivisions of Darjeeling district. In Darjeeling Hills, there are large numbers of hill streams. The main concept of the Jhora fishery is to store the stream water in a small ditch of irregular size by constructing a barricade with the help of earth, sand and stone. FFDA beneficiaries receive short training on Jhora fisheries for 10 days. আমাদের যদি জলাভূমি এবং মৎস্য চাষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, প্রথম দরকার জলাভূমি সংরক্ষণ, কারণ মাছ চাষ হয় জলে, আর সমস্ত রকম জলাভূমি সংরক্ষণ। আর একটা দিক হচ্ছে যে সমস্ত জলাভূমি এখনও মাছ চাষের জন্য আমরা ব্যবহার করে উঠতে পারিনি, অর্থাৎ খাল, বিল, ধানের জমি, এছাড়া যেগুলো সিজনাল ওয়াটার বডি, মৌসুমি জলাশয় বলা যেতে পারে, সেই সমস্ত জলাশয়, এরকম যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খনির জল, যেখানে যা জল আছে তাকে ঘিরে যেমন আমাদের মৎস্য চাষকে, জলজ সম্পদকে
চাষের মাধ্যমে নিয়ে যেতে হবে, আর একটা দিক হচ্ছে একে ঘিরে এই মুহূর্তে প্রয়োজন শিল্প স্থাপনা। এই মুহূর্তে যে যে শিল্প স্থাপনার সম্ভাবনা এদেরকে ঘিরে ছিল, যাতে আমি এই মুহূর্তে মৎস্য চাষকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে গেলে যে দুটো জিনিসের আজকে দরকার, সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন অ্যান্ড ইন্টেন্সিফিকেশন। অর্থাৎ ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে যত বেশি রকম মাছ আমরা চাষ করে বাজারে নিয়ে আসতে পারবো, আর ইন্টেন্সিফিকেশন হচ্ছে যত বেশি পরিমাণ মাছ আমরা একক স্থানে আমরা প্রোডাকশন করতে পারবো। এই দুটোর জন্য এই মুহূর্তে আমাদের বেশ কিছু শিল্প দরকার, যে শিল্পগুলো সহায়ক হিসেবে এটার ক্ষেত্রে কাজ করবে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে সে অর্থে কোনো মৎস্য চাষ জাতীয় জলজ সম্পদকে ঘিরে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হতে পারে, সেগুলো কিন্তু সে অর্থে পশ্চিমবঙ্গে নেই, ভারতবর্ষেও খুবই নগণ্য। এই শিল্প স্থাপনা যদি একদিকে হয় এবং প্রপারভাবে যদি আমরা সমস্ত রকম জলাভূমিকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারি, তাহলে এবং সেই অনুযায়ী যদি পরিকল্পনা নিতে পারি জাতীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরে, তাহলে নিশ্চয়ই একদিন আমাদের নীল বিপ্লবের যে সম্ভাবনা, সেটা আমরা সফল করতে পারবো। BRGF program was initiated in the year 2002-2003 in a few backward and border districts. Now, it covers 11 districts of the state through the administrative control of panchayats and rural development. The objectives of the program are to improve productivity of agricultural, fisheries and allied sectors, along with the generation of employment for poor unemployed youth. Attempts are also being made to bring vested and unutilized water bodies in the border districts under fisheries through this program. There are vast fishery resources in our country, not only in West Bengal. If we utilize these resources, we can generate many more employment, and we can uplift the socio-economic structure of the fish farmers and fishermen community, and we can earn more foreign exchange from this sector. But unfortunately, this is not included in the priority sector. There are separate ministry in every state and one minister in charge of this department in each state. There is no minister in the central level. For this reason, fishery sector still is not in the priority sector. If we properly harness this sector, we can change the country's economic scenario also. And there are 4 central research institutes in the country. But we now need need-based research in this field. But there is no equation with the central and state research stations. If the central research stations collaborate the work with the state fisheries department, the fruitful result will come up in this sector. Time has come to think seriously regarding a different line of approach, giving the Department of Fisheries a much extended hand to deal with aquatic resource management as a whole, and to size down the multiple decision-making agencies into one, that is, Department of Fisheries.